Hi everyone. So welcome to chemistry online class. Students, already in bridge course class we discussed about the basic terms and terminologies used under chemistry. The important basic terms and terminologies used under chemistry part. Okay, so in that some of the terms are used under physical section, some terms are used under organic section, and some terms are used under inorganic section. That means in the general term, these three sections we use general basic terms and terminologies. All those terms and terminologies are already discussed in bridge course class. We all understand those basic terms and terminologies discussed under bridge course part. Okay, so now in the today's class I am going to explain, I am going to discuss what are the important chapters are there in PUC first year chemistry part, and what is the weightage of each chapter in the final examination. And in addition to this syllabus, we'll discuss about the question paper pattern, for both theory examination as well as practical examination. Students, ನೋಡಿ, ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರತ್ತ. ಹೌದಾ? ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ you are going to write 70 mark theory paper, 70 mark for the theory paper and 30 marks for the practical part. So in the today's class, so along with the syllabus, we'll discuss about the 70 mark theory exam question paper pattern and 30 marks practical pattern also. Okay, PUC first year in chemistry. In PUC first year in chemistry, you have totally 14 lessons. How many lessons, students? 14 lessons are there. And out of these 14 lessons, few lessons are belongs to the physical section. That means comes under physical chemistry part. So few lessons comes under inorganic chemistry part, that is inorganic section, and few lessons comes under the organic section or the organic chemistry part. So including all these three branches, so this year you have totally 14 lessons in chemistry. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ ಲೆಸನ್ಸ್? 14 ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದಾವು. ಆ 14 ಲೆಸನ್ಸ್ ಒಳಗ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 14 lessons, nearly about 5 lessons comes under physical chemistry part. That means 5 lessons belongs to the physical section. The first lesson, a very important lesson, is some basic concepts of chemistry. Listen, the first chapter in physical section is some basic concept of chemistry. See, the name itself indicates that most of the basic terms and terminologies comes under this some basic concept of chemistry only. And already we discussed the basic terms and terminologies in bridge course part also. Okay, so once again in this chapter also the same terms, that is the classification of matter, physical and chemical classification of matter, then concept of atom, then element, the compound, mixture, atomic mass, molecular mass, all those concepts comes under some basic concept of chemistry. It's a very important chapter. And the total weightage of this chapter is 8 marks in the final exam. So what is the weightage of this chapter, students? 8 marks in the final exam. And the second physical chemistry chapter is the structure of atom. Okay, the second chapter is the structure of atom, and the total weightage of this structure of atom is 10 marks in the final exam.
Okay, so the second chapter is the structure of atom and the total weightage of this chapter is 10 marks in the final examination. And now coming to the third chapter in physical section, that is the states of matter. And here the total weightage of this states of matter is 8 marks in the final exam. And our fourth lesson is thermodynamics, the chemical thermodynamics. And here, so the weightage of this chapter in the final examination is 10 marks. Okay, so we will get a 10 mark question on this thermodynamics chapter in the final examination, students. Okay, and the last chapter, the fifth chapter under physical chemistry part is equilibrium chapter. And the total weightage of this equilibrium chapter is again 11 mark. See, all these 5 lessons comes under physical chemistry part only. All these 5 lessons comes under physical section. Okay, and out of 14 lessons, 5 lessons comes under physical chemistry part. And here the second section, the second important section comes under chemistry is inorganic section. And out of 14 lessons, already you know that 5 lessons belongs to the physical section and 6 lessons comes under inorganic part. How many lessons, students? 6 lessons comes under inorganic section. And out of these 6 lessons, the first lesson is the classification of periodic elements and periodicity in properties. Listen the name of the chapter, classification of elements and the periodicity in properties. Nodri nan bari classification of elements anta bardiddine. Hauda? Classification of elements and periodicity in properties. ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. Okay, so once again we'll discuss all these concepts in detail in classification of element chapter. And the weightage of this classification of element chapter is 4 marks in the final exam. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, now the next one, the second chapter in inorganic section is chemical bonding. A very important chapter in chemistry is chemical bonding chapter. Okay, and this chapter, so the total weightage of this chapter is nearly about 12 marks in the final examination. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 12 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ is redox reaction. One of the important type of reaction is redox reaction. Okay, so we'll discuss what is mean by oxidation in this chapter, what is mean by reduction, different definition for oxidizing agent, reducing agent, different definition for oxidation, reduction, what is mean by redox reaction, then how to balance the redox reaction by using different methods. So all these points comes under redox reaction chapter. And this chapter, the total weightage of this chapter is 4 marks in the final examination. Okay, and the next chapter, the fourth chapter in the inorganic section is S block elements. Okay, so in the periodic table, we all know that the periodic elements are subdivided into 4 important blocks: S, P, T and F block. So this year, for the PUC first year, we are going to study 2 important blocks in the periodic table. One is S block elements and the second one is P block element. The complete S block elements in the PUC first year, and under the heading of P block elements, the first 2 vertical columns, that is 13th and 14th group under P block elements for the PUC first year students. So the fourth chapter is S block elements, and the total weightage of this S block element chapter is 6 marks in the final examination. And the next one is fifth chapter is P block element. So already you know that P block elements are separately situated on the P block elements are so situated on the right hand side of the periodic table,
And under the p block elements, totally we have 6 vertical columns comes under p block. ಅಂದ್ರೆ p block ಒಳಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ 13th ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 13th ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 18th ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್, ಆಲ್ these 6 vertical columns and all these 6 groups comes under p block elements. And out of these 6 vertical columns, out of these 6 groups, so this year for the PUC first year, so we are going to study only first 2 vertical columns under P block elements, students. That is group number 13 and group number 14. One is boron family and the second one is carbon family under P block elements. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 7 marks in the final examination. And now coming to the last chapter in the inorganic section, that is hydrogen and its compound. So we'll discuss the detailed information about the hydrogen in this hydrogen and its compound chapter. That is, what is the atomic number of hydrogen, atomic mass of hydrogen, what are the important isotopes of hydrogen, what is mean by isotopic effect, what is the exact position of the hydrogen atom in the periodic table. All these information comes under the hydrogen and its compound chapter. And the weightage of this chapter is 3 marks in the final examination. See, all these 6 lessons comes under inorganic section. See, out of 14 lessons, the 5 lessons belongs to the physical section, that means physical chemistry. Then 6 lessons belongs to the inorganic section. So 6 plus 5, 11 lessons. Okay, and the remaining 3 lessons comes under organic section. A very important section in chemistry is organic. Okay, under this organic chemistry, so you have only 3 lessons. So this year for the PUC first year, under organic section you have only 3 lessons. The first lesson, that is organic chemistry 1, the basic terms and terminologies, basic concept or basic separations, okay, basic separation techniques. All the basic terms used under organic comes under the first chapter called as organic chemistry 1. And the total weightage of this first chapter is 10 marks in the final examination. Then the second organic lesson is hydrocarbons, and you already know about what are hydrocarbons. Then what are the different types of hydrocarbons? Alkane family, alkene family, alkyne family. Okay, so all these comes under hydrocarbon part. And once again, the total weightage of this chapter is 10 marks in the final examination. Okay, and the last lesson in the chemistry is environmental chemistry, and this chapter, it is a totally general concept. Almost all general concept comes under this environmental chemistry part. So you already know about what is mean by pollution, what is mean by pollutants, then types of pollution, and what are the important measures to control the environmental pollution. All these important general concept comes under this environmental chemistry part. And the weightage of this chapter is only 2 marks in the final examination, students. So totally how many lessons in chemistry? 14 lessons are there, and out of these 14 lessons, 5 lessons comes under physical chemistry part, 6 lessons comes under inorganic chemistry part, and only 3 lessons comes under organic section or organic chemistry part. Okay, and here and please remember these chapters. So which chapter comes under which section, it's very important. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್
and some part it is only restricted to organic and only physical section. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, please remember these chapters and the weightage of each chapter in PUC first year students. And so here chemistry paper nodri ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ so you are going to write a 70 mark theory paper and the remaining 30 marks for the practical part. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 70 plus 30 once again it is 100 marks only. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಬರೆಯೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 70 ಮಾರ್ಕ್. Okay, so 70 mark for the theory examination and 30 marks for the practical examination. 70 plus 30, so the total is 100 marks. Okay, and here including this weightage, already na ella chapters du weightage na barದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದ weightage ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the total marks is 105 mark. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 105 mark. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, and out of 105 marks you have to answer only for the 70 mark. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದೇ 70 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವೇಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 105 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 105 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 70 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 105 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ or the total marks for the chemistry in the PUC first year students. Is it clear? Okay, and here for the 70 mark paper, the question paper it consists of 4 different parts. The first part is part A, and in this part A the total number of questions are 10 questions. The total number of questions are 10 questions. You have to answer all these 10 questions in part A. There is no choice in this part A, students. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ ನಾವು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. Each question carries 1 mark and the total weightage is 10 mark. Okay, the part A it is of 10 mark in the question paper. And here so you will get the questions from all the 3 sections of chemistry. Illen 10 questions irtavalla, all these 10 questions are from all the 3 different sections of chemistry. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So you will get the questions from all the 3 corners of chemistry in this part A, students. And what is the weightage of this part A in the question paper? 10 mark. Part A is of 10 mark in the final exam paper. And the second part is part B, and in this part B the number of questions are 8 questions. And out of these 8 questions you have to answer any 5 questions in the part B. So out of 8 questions you have to answer any 5 in the part B. And in this part B each question carries 2 marks. So 2 into 5, the total weightage of this part B in the question paper is again 10 mark. The part A is also of 10 mark and part B is also of 10 mark, students. And once again in this part B also you will get the questions from all the 3 different sections of chemistry.
ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದಿ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, part A is also of 10 mark and part B is also of 10 mark, students. And now coming to the third part, so part C, and here in part C the number of questions are 8 questions, and out of these 8 questions once again you have to write any 5 question in the part C. Notice second part ಇಂದ ನಿಮಗೆ choices start ಆಗ್ತಾವೆ. So ಇಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೆ 8 questions ಇದ್ವು. They asked to write any 5. Even in part C also, out of 8 they asked to write any 5 questions. And here in part C, each question carries 5. Each question carries 3 marks. So 3 into 5, the total weightage is 15 marks in the question paper. So part C, what is the weightage? 15 mark. And one more very important point. This part C, so this part C, it is purely meant for inorganic section. So we will get the questions only from the inorganic section lessons. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 8 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, all these 8 questions are belongs to the inorganic chapter. There is no questions from physical section in this part C, and there is no question from organic section in this part C. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Okay, and here so this is the weightage of part C, students. And now the last part is part D, and in this part D, first main, and in the first main the number of questions are again 8 questions, and out of 8 questions you have to answer any 5 questions. So out of 8 questions you have to answer any 5 question, and each question carries 5 marks here. So 5 into 5, the total weightage is 25 marks in the final examination. So the fourth part in the question paper is part D. In that part D, the first main, and in this first main the total number of questions are 8 questions. The total number of questions are 8 questions, and out of 8 questions they have to answer any 5 out of 8. Okay, so andre ಇಲ್ಲಿ part D first main ಒಳಗನು number of questions ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 questions ಇರ್ತಾವು. Out of 8 you have to answer only for the 5 questions in part D1. And here each question carries 5 marks, so 5 into 5, so the total marks is 25 mark for the part D1 part. Okay, and one more very important point, so this part D1, it is purely meant for physical section. That means we will get the questions only from the physical chemistry lessons. There is no inorganic chemistry lesson, inorganic chemistry question in this part D1, and there is no organic chemistry organic chemistry question in this part D1 part. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And already you know what are the lessons comes under physical section part. So all these 5 lessons comes under physical chemistry. Some basic concept of chemistry, structure of atom, states of matter, thermodynamics and equilibrium. Only based on these 5 chapters they will frame 8 questions in part D1, and out of 8 questions you have to answer any 5 in part D1, students. And you please remember this part C, part D carefully. And the weightage of this part D1 is 25 marks here.
And now the one more part in part D. In part D, the second main. Okay, and in the second main, the number of questions are only 3 questions, and out of 3 questions, you have to answer any 2 questions here. The last part in the question paper. In part D, again this part D is subdivided into 2 mains, first main and second main. First main, it is completely meant for physical chemistry questions, okay, and the second main, so this second main, it is completely meant for organic section. So we will get the questions only from the organic lessons in this part D2. Okay, so how many questions in this part D2, students? Only 3 questions, and out of 3 questions you have to answer any 2, and each question carries 5 marks. So 5 into 2, the total weightage of this part D2 is 10 marks in the final examination. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಬರೀ 2 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, so this is the complete question paper pattern. So including options, including choices. ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 105 ಮಾರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ 105 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ 105 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 70 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 70 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 105 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ 105 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 70 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. Okay, and this is the question paper pattern, students. And in this question paper pattern, so I already informed you, you will get the questions from all the 3 sections of chemistry in part A and part B. Okay, and part C, it is completely meant for inorganic, part D1 meant for physical, and part D2 meant for organic section. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಇದು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So sometimes in this part C, so directly they may frame a 3 mark question, or they may split the question in the form 2 plus 1 or 1 plus 1 plus 1 format. Listen this point carefully. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A, this question carries 2 marks, and B, this question carries 1 mark. So 2 plus 1, once again it is 3 marks only. ಅಂದ್ರೆ 2 plus 1 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ. ಹೌದಾ? ಸೊ A carries 1 mark, B carries 1 mark, and C carries 1 mark. 1 plus 1 plus 1 total 3 marks, students. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ 2 plus 1 ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 plus 1 plus 1 ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, and in case of a 5 mark question, even in case of a 5 mark questions also, in the entire chemistry paper there is no direct 5 mark questions, students, even for the PUC first year and for the PUC second year also. ಹೌದಾ? PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Again, these 5 mark questions are
split into 3 marks and 2 marks in the form of 3 plus 2 format, or in the form of 2 plus 2 plus 1 format, or in the form of 4 plus 1 format. ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A carries 3 marks, B carries 2 marks. A plus B, that means 3 plus 2 5 marks, or in the form of 2 plus 2 plus 1, or in the form of 4 plus 1 format. And one thing you keep it in mind, even for the PUC first year and for the PUC second year, there is no direct 5 mark questions. Always these 5 mark questions are either in the form of 3 plus 2 format, or in the form of 2 plus 2 plus 1 format, or in the form of 4 plus 1 format. And one more very important point, there is no intermixing of questions in this part D and in the part C. Listen this point carefully, students. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗೂ ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 2 plus 1 ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 1 plus 1 plus 1 ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗನು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 3 plus 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 2 plus 2 plus 1 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 4 plus 1 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗೇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ 2 plus 1 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ A question and B question, so both the questions are from the same lesson only. ಅಂದ್ರೆ A ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, B ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ. ಈಗ ಸೇ 20th ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಫ್ರಮ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 plus 1, ಅಂದ್ರೆ 20A 2 mark, 20B 1 mark. 2 plus 1 how much? 3 marks only. And both A and B, both the questions are from the same chapter. That means there is no intermixing of questions here. ಒಂದನ್ನ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5 mark ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ 5 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಐದರ್ 3 plus 2 or 2 plus 2 plus 1 or 4 plus 1 format. And once again in this case also there is no intermixing of questions here. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30th question, 30 question number 30A carries 2 mark, question number 30B carries 2 mark. Sorry, question number 30A carries 3 marks and question number 30B carries 2 marks. So 3 plus 2 how much? 5 mark. What is the weightage of question number 30? 5 mark in the question paper only. Okay, and A question and B question, these two questions are from the same chapter. There is no intermixing of questions in the entire chemistry part. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 30th ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 30th A ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಇಂದಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, 30th B ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಇಂದಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ A ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್, B ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ 70 mark theory exam question paper pattern. Is it clear, students? Okay, now so this is for the 70 mark theory paper. And the remaining 30 marks for the practical part. Remaining 30 marks for the practical part, and in the practical you are going to perform 2 experiments. Okay, so each experiment carries 10 marks in the exam. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗ ನೀವು 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. So 10 into 2 20 marks.
ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ 1 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವು 2 ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ acid base titration, and the second experiment in chemistry is a salt analysis. I repeat, first experiment is a titration and the second experiment is a salt analysis. Here I write, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Second experiment ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು salt analysis, and for this salt analysis also so 10 mark. So titration experiment ಗೂ 10 mark, salt analysis ಗೂ 10 mark. Okay, then next one is attendance. Then practical records, that means journals. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಯ್ತು, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲಿಗೆ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೈವಾ ಕೋರ್ಸ್. Listen this point carefully. Last 4 mark for the viva course, including all these, the total weightage for the practical part is 30 mark students. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈವಾ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ವೈವಾ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ, 70 ಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದಾವೆ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಅದರದ ವೇಟೇಜ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. And you please remember students, this PUC first year, it's very important, and it's all the chapters are very basic chapters. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಾವೆ. Okay, so please concentrate on each concept in chemistry part. Clear ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದಷ್ಟು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Okay, so this is the today's assignment for you students. Is it clear? Okay, so with this I conclude my today's class. Okay, thank you students, have a nice day.